Done. So very good afternoon, everyone. So last class start చేసిన standard ఏంటమ్మా? AS11. Name of the standard: effects of changes in foreign exchange rates. A scope covered under three different categories. The first one, accounting for foreign currency transaction. Second one, translation of financial statements of foreign operation. Next, third one, accounting for foreign currency transaction in the nature of forward exchange contract. In the nature of forward exchange contracts. Next, foreign currency transaction. How to decide whether the transaction is a foreign currency transaction or not? Either it is denominated or requires settlement in foreign currency. Then that particular transaction considered as a foreign currency transaction. If the transaction is a foreign currency transaction, enterprise should apply AS11 provisions for accounting. And first point is initial recognition, always at spot rate, actual exchange rate on the rate of transaction. Next, when it comes to subsequent measurement, subsequent measurement applicable on expense incomes, assets, liabilities. Assets, liability, balance sheet items. And AS11 divides the total balance sheet items into two categories. One is monetary items, other one is non-monetary item. A monetary item and asset or a liability to be received or paid in a fixed or a determinable amount of money. Determinable amount of money. If it is monetary item, use a closing exchange rate. Closing rate and exchange rate on reporting date, balance sheet date. Next, if it is non-monetary item, further classification. Measured using cost model, revaluation model. If it is using cost model, then actual rate used while initial recognition. Next, if it is a revaluation model, then exchange rate on the rate of valuation. And if there is any exchange difference, that shall be treated as exchange loss or gain, transfer to profit and loss account for the year. Profit and loss account for the year. And then next, special case. That special case is applicable only for companies. Once opted, cannot be revoked. And the option, a special case option is a para 46A. Para 46A. Present అయితే ఆప్షన్ యాక్టివ్లో లేదు, బట్ క్వశ్చన్స్లో అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో టోటల్ ఓవరాల్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ ఆర్ అ గెయిన్ ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్ 1 స్ట్రైట్ అవే ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. ఆప్షన్ నెంబర్ 2 para 46A. సో ఇన్ అప్లయింగ్ para 46A, చెక్ చేయండి పర్పస్ ఆఫ్ లోన్. ద పర్పస్ ఆఫ్ లోన్ ఈస్ ఫర్ అక్వైరింగ్ ద డిప్రీషియబుల్ అసెట్. Then exchange loss or a gain shall be adjusted to the cost of asset, and the revised carrying amount shall be depreciated over remaining life of the asset. Next, if the purpose of loan is a general purpose loan, then exchange difference arising because of foreign currency transaction shall be accumulated in a new ledger account. That new ledger account name is foreign currency monetary item translation difference account, and that shall be amortized to the P&L over the life of the loan, over the tenure of the loan, or else over the time period of the repayment. Okay na? Then అదే డిస్కస్ చేస్తుంది. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ సాల్వ్ చేద్దాం అమ్మ. 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్రెడీ అయిపోయినాయి కదా. ఎగ్జాంపుల్, నోట్ చేయండి అమ్మా. ఎక్స్ లిమిటెడ్ borrowed X Limited $10,000. X Limited borrowed $10,000.
X Limited borrowed US dollar 10,000 in foreign currency on 1st April 2020 on 1st April 2023 at 5% per annum interest. At 5% per annum. Annual interest. At 5% per annum, annual interest. And acquired depreciable asset. Acquired depreciable asset. So purpose of taking loan is to purchase depreciable asset. Now, my interest is accrued and paid at end of financial year. That is every year 31st March ki interest pay చేస్తారంట దాని మీద accrued interest. Next, exchange rates. Exchange rates on 1st April 2023 48 rupees. $1 is equal to 48 rupees. Next, exchange rate on 31st March 2023. $1 is equals to 51 rupees. 51 rupees. 24. సమ్మర్ సీజన్ కదా, ఆఫ్టర్నూన్ కదా, అలాగే ఉంటుంది. 31st March 2024 51 rupees. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా, చెప్పాను కదమ్మా సమ్మర్ సీజన్, అందులో ఫుల్గా తినేసి కర్డ్ రైస్ తిని బాగా బెల్లం జిలేబీ తిని వచ్చిన వాళ్ళకి అట్లనే ఉంటుంది. Okay, and acquired depreciable asset. Interest is accrued and paid at the end of a financial year. Exchange rate on 1st April 2023, that is on the rate of loan 48 rupees per dollar, and 31st March 2024 year end 51 rupees per dollar. Now, past journal entries. Past journal entries. Past journal entries in that case 1. Para 46A, not availed. అంటే para 46 ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు, అప్పుడు ఎంట్రీస్ ఏంటి? నెక్స్ట్, అవైల్డ్ స్పెల్లింగ్ అంతేనా? ఓకే. నాట్ సండే, సాటర్డే, సమ్మర్ సీజన్, బెల్లం జిలేబీ ఎఫెక్ట్. నెక్స్ట్, కేస్ 2, para 46A, availed. Done? అదే, కమాన్ కంప్లీట్ చేసేయండి. కంప్లీట్ చేయండి అమ్మా. మీరు కంప్లీట్ చేసినప్పుడు నాకు చెప్పండి.
Tell me journal entry for loan taken. Bank account debit to foreign currency loan. Okay. Bank account debit to foreign currency loan. ఫారెన్ కరెన్సీ లోన్ రాసండి ఏముంది. ఓకేనా సరే, లోన్ అని రాసినా కరెక్టే అమ్మా, రాంగ్ ఏం కాదు. ఓకేనా. ఫస్ట్ నాట్ అవైల్డ్, పారా 46A ఆప్షన్ నాట్ అవైల్డ్కి నోట్ చేసేయండి ఎంట్రీస్. అది అయిపోయిందో చెప్పండి నాకు. పారా 46A ఆప్షన్ నాట్ అవైల్డ్ అంటే రెగ్యులర్ ప్రొవిజన్స్, నిన్న క్లాస్లో చేశాం కదా, సేమ్ అలాగే. My para 46A not availed means exchange difference transfer to P&L. Interest. Completed entries. ఏమైనా డౌట్ ఉందా జనరల్ ఎంట్రీస్లో? సార్ అందుకే ఈ పాయింట్ వచ్చింది, అక్రూడ్ అండ్ పెయిడ్. Listen. Case 1. On 1st April 23, loan taken. Entry, bank account debit to foreign currency loan. That is initial recognition, right? If it is initial recognition, always use a spot rate. So bank account debit to foreign currency loan account. Tell me loan amount. $10,000. Loan amount in rupees అడిగాను నేను. Loan amount డాలర్స్ అయిపోయింది. ఎంత? $10,000. Now the $10,000 in terms of rupees into 48. ఇప్పుడు చెప్పండి. 4,80,000 rupees. 4,80,000 rupees. Now డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ ఏమైనా అకౌంటింగ్ చేస్తామా మనం? నో. ఇయర్ ఎండ్ ఇంట్రెస్ట్ అక్రూడ్ అండ్ పెయిడ్
ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అంటే 31st మార్చ్కి ఎంట్రీ పాస్ అవుతుంది, అదే రోజు పేమెంట్ కూడా అవుతుంది. టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్. ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. మా పేయబుల్ కదా, ఆల్రెడీ పెయిడ్. ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. సో 31st మార్చ్ ఏంటమ్మా? అక్వైర్డ్ డిప్రిషియబుల్ అసెట్. ఓకే ఓకే, అసెట్ పర్చేస్ ఎంట్రీ పాస్. ఫైన్ సార్, అసెట్ పర్చేస్ పెట్టారు. ఓకే, అసెట్ పర్చేస్ ఎంట్రీ చెప్పండి. అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. హౌ మచ్ చెప్పండి, ఎంత? 4,80,000. ఏమి ఇవ్వలేదు కదా, అదే రోజు తీసుకుంటున్నాడు. ఓకేనా? మా అసెట్ లైఫ్ ఇచ్చారా? ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే క్వశ్చన్లో మనల్ని ఫోకస్ చేసింది ఇక్కడ అసెట్ గురించి కదమ్మా, లోన్ లయబిలిటీ ట్రాన్సాక్షన్స్ గురించి. ఓకేనా? నో ఆన్ 31st March 2024 ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్ ఆన్ లోన్, ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. Tell me rate of interest 5%. But that 5% shall be applied on a loan amount. Tell me loan amount. 4,80,000 rupees or $10,000. $10,000. So 5% shall be applied on $10,000 into 5%. Then you'll get interest. You'll get interest. ఇప్పుడు ఆ ఇంట్రెస్ట్కి ఇనీషియల్ రికగ్నిషన్ డేటే 31st మార్చ్. ఆ ఇంట్రెస్ట్కి రికగ్నిషన్ డేటే 31st మార్చ్. అవునా కదా? మరి 31st మార్చ్కి రేట్ ఏముంది? 51. సో వీ షుడ్ అప్లై 51 rupees. That 5% it should be applied on loan amount. Loan amount is $10,000. Loan amount is $10,000. So 10,000 into 5% ఎంతమ్మా? 500. 500 అనా? ఓకే, 500. The $500 ఎప్పుడు అకౌంట్ చేస్తాం? When we are accounting that $500, year end 31st March. On that date spot rate is 51. For interest the initial recognition date itself 31st March. So 31st March మార్కెట్లో ఏదైతే ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఉందో అదే రేట్ అప్లై చేస్తాం మనం. క్లోజింగ్ రేట్ తీసుకుందాం సార్. ఎక్స్పెన్స్ కదా, క్లోజింగ్ రేట్ ఎందుకు సార్? ఎక్స్పెన్స్ ఏ రోజు అకౌంట్ చేస్తున్నాం? ఇయర్ ఎండ్కి. ఇయర్ ఎండ్ స్పాట్ రేట్ ఎంత ఉంది? 51. ఎంత ఉంది? 51. సో అమౌంట్ చెప్పండి. 25,500. At the end of the year there is a monetary item measured using closing rate. ఫారెన్ కరెన్సీ లోన్ లయబిలిటీ ఉంది కదా, క్లోజింగ్ రేట్ అన్నా తీసుకోవాల్సింది. నౌ 31st March 2024 ఇనీషియల్ రికగ్నిషన్ రేట్ ఎంత? 48. క్లోజింగ్ రేట్ ఎంత? 51. ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ రిజల్టింగ్ ఇన్ టు ఎక్స్చేంజ్ లాస్ ఆ ఎక్స్చేంజ్ గెయినా? బికాస్ దర్ ఇస్ అ ఇంక్రీజ్ ఇన్ లయబిలిటీ పర్ డాలర్ 3 rupees. 49, 50, 51 3 rupees డాలర్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే పర్ డాలర్ 3 rupees లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుద్ది. టోటల్ ఎన్ని డాలర్స్? $10,000. Now tell me increase in liability 30,000 rupees. Exchange loss or exchange gain? Exchange loss. So entry for that foreign exchange loss account debit. Foreign exchange loss account debit to foreign currency loan. Calculation $10,000 into 51 minus 48. So 30,000 rupees.
And the interest expense and the foreign exchange loss both shall be transferred to P and L. Entry for that. P and L account debit to interest account to foreign exchange loss account. Profit and loss account debit to interest account and to foreign exchange loss account. How much? 55,500 interest, 25,500 foreign currency loan, 30,000. Is a regular provision. Para 46A is not availed. So example and question of in this case, enterprise is not opted para 46A. Hence the exchange difference arising on the changes in exchange rate foreign currency loan shall be transferred to P&L as a exchange loss. As a exchange loss or a gain. Let a provision apply. Note chesayala akkada. Okay na. Now case 2. Note chesaru ide. Case 2. Case 2 endama. Para 46A is availed. So para 46A option choose cheskunnappudu we need to verify whether that is a purpose of loan depreciable asset general purpose. Ee question endama. Depreciable asset. If that is for depreciable asset, exchange loss shall be adjusted to the cost of the asset. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ exchange loss వచ్చిందా exchange gain వచ్చిందా exchange loss that shall be adjusted to the cost of asset. అంటే instead of passing that entry, now we need to pass entry for exchange loss, foreign exchange loss. అక్కడ వరకు సేమ్ ఎంట్రీస్ ఏమి చేంజ్ అవ్వమా. Now foreign exchange loss shall be added to the cost of asset because it is a loss. Added to the cost of asset. అప్పుడు ఎంట్రీ వస్తాం asset account debit to foreign exchange loss. How much? 30,000. Remaining entries are the same. P and L account debit to interest. P and L account debit to interest. Case entries are pass cheyandi mali. Last entry okati change cheyandi. Asset account debit to foreign exchange loss account. Asset account debit to foreign exchange loss account.
asset account debit to foreign exchange loss account, and then P&L account debit to interest account. $25,500. ఇంట్రెస్ట్ మాత్రమే P&L ట్రాన్స్ఫర్ అవుద్దాం. ఎక్స్చేంజ్ లాస్ P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుద్దా? నో. ఎక్స్చేంజ్ లాస్ ఏమవుద్దామా? అసెట్ కాస్ట్కి యాడ్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఎక్స్చేంజ్ గెయిన్ వస్తే రెడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ద అసెట్ కాస్ట్. Reduced from the asset cost. Done. మా క్వశ్చన్లో ఒక పాయింట్ యాడ్ చేద్దాం. వద్దా? ఓకే, ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. లోన్ టెన్యూర్ 5 years. Asset life 10 years. Asset life 10 years. Now, my enterprise selected para 46A. Enterprise selected para 46A. Now I need revised carrying amount of the asset at the end of first year. Question అర్థమైందా? Entity selected para 46A. Life of the asset is 10 years and there is the exchange loss of rupees 30,000. I need revised carrying amount at the end of first year. Revised carrying amount at the end of first year. 4,54,950. క్వశ్చన్ అర్థమైందా? అసెట్ అకౌంట్లో బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంటుంది ఇయర్ ఎండ్కి? ఎంటర్ప్రైజ్ సెలెక్టెడ్ పారా 46A 4,60,000, 4,62,000, 4,83,000, 4,62,000, 4,62,000. సరే సరే, 1 second అమ్మ. ఫస్ట్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలా లేదా? డిప్రిసియేషన్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలా లేదా? ఎన్ని ఇయర్స్ లైఫ్? 10 years. సో ఎంట్రీ ఫర్ డిప్రిసియేషన్, డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. 4.8 lakhs divided by 10 years. ఎంత? 48,000. ఒరిజినల్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎంత అయింది? 4,80,000. ఫస్ట్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ ఎంత? -48,000. అండ్ దెన్ వి యాడెడ్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ 30,000. ఎంత? 4,62,000. ఏంటమ్మా? మా డిప్రిసియేషన్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్కి ఛార్జ్ చేస్తారు కదా. నీ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ ఎంత? 4,80,000. 4,80,000. సో 4,80,000 డివైడెడ్ బై 10, 48,000. డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్ 48,000.
48,000. ఒరిజినల్గా అసెట్ అకౌంట్ ఎంత డెబిట్ అయిందమ్మా? 4,80,000. దాంట్లోంచి ఏం మైనస్ చేయాలి? 48,000. టెల్ మీ రిమైనింగ్ అమౌంట్. 4,32,000. And then we added exchange loss of rupees 30,000 plus 30,000. 4,62,000. ఇక్కడ కామన్గా చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే 4,80,000కి 30,000 యాడ్ చేసి దాన్ని డిప్రిసియేషన్ చేస్తారు. ఫస్ట్ ఇయర్ మొత్తానికి డిప్రిసియేట్ అయిందేమో, ఓన్లీ కాస్ట్ 4,80,000 కదా, నువ్వు ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండ్కి 30,000 యాడ్ చేస్తున్నావు. At the end of first year we are adding 30,000. That will be revised carrying amount 4,62,000. That shall be depreciated over 9 years. Over 9 years. Next year depreciation 4,62,000 divided by 9. 51,333.333333 bar. Next second year and exchange rate change in అనుకోండి, again you need to adjust that exchange rate to the cost of asset. And then మళ్ళీ revised carrying amount change అవుతుంది. Again that shall be apportioned over 8 years. ఓకేనా? క్లియర్? చెప్పండి. మా అర్థమవుతుందా? ఎక్స్చేంజ్ లాస్, ఎక్స్చేంజ్ గెయిన్ని అసెట్ అకౌంట్కి అడ్జస్ట్ చేయాలి. అసెట్ అకౌంట్కి అడ్జస్ట్ చేయాలి. ఈ రివైజ్డ్ టర్మ్స్ చూసుకుంటే కేస్ 1 ఆన్సర్లో ఏమొద్దామో డిప్రిసియేషన్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి కదా. డిప్రిసియేషన్ ఎంట్రీ depreciation account debit to asset account 48,000 and then P&L account debit to depreciation account 48,000. Just depreciation entries pass చేస్తాము. Depreciation to asset, P&L to depreciation. Depreciation to asset, P&L to depreciation. మా కేసులో ఎంట్రీస్ అన్ని రాసారా మీరు? ఫస్ట్ ఎంట్రీ బ్యాంక్ టు ఫారెన్ కరెన్సీ లోన్ 4,80,000. సెకండ్ ఎంట్రీ అసెట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ 4,80,000. థర్డ్ ఎంట్రీ ఇంట్రెస్ట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ 25,500. ఫోర్త్ ఎంట్రీ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఫారెన్ కరెన్సీ లోన్ అకౌంట్ ఎంత? 30,000. ఫిఫ్త్ ఎంట్రీ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ అకౌంట్ ఎంత? 30,000. నెక్స్ట్ అంటే డిప్రిసియేషన్ టు అసెట్ 4,80,000 by 10 48,000. లేదు సార్ మాకు ముందే యాడ్ చేస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది, ఫస్ట్ డిప్రిసియేషన్ ఎంట్రీ పాస్ చేయండి అండ్ దెన్ యాడెడ్ టు అసెట్ అకౌంట్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. డిప్రిసియేషన్ టు అసెట్ 48. ఆ తర్వాత ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్, అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ 30,000. ఇయర్ ఎండ్ డిప్రిసియేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L, ఇంట్రెస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ P&L ట్రాన్స్ఫర్ అవుద్దా? నో, యాడెడ్ టు ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. అంటే ఇప్పుడు పారా 46A తీసుకుంటే అసలు ఎప్పటికీ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ P&L ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదా సార్ అంటే P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుద్దమ్మా, బట్ ఇన్ ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ డిప్రిసియేషన్. నువ్వు 30,000 ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్కి యాడ్ చేయడం వల్ల నెక్స్ట్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే ఆ 30,000 ఎక్స్చేంజ్ లాస్ని ఓవర్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్ వీఆర్ అపోర్చింగ్ ఇన్ ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ డిప్రిసియేషన్. If there is no exchange loss, tell me depreciation for second year, same 48,000. But because of this exchange loss adding to the cost of asset, tell me revised depreciation 51,333. 48,000 asset ka asset depreciation 51,333 అయింది.
And increase in depreciation because of exchange loss. 3,333 rupees. 3,333. Okay, now done. Next example note cheyandamma. Example number 2 note cheyandi. With reference to the example number 1, with reference to above example or else example number 1, the loan was taken to finance the operations of the business. To finance the operations of the business of the entity. Not to purchase depreciable asset. నార్మల్ బిజినెస్ డే టు డే రన్నింగ్ కోసం లోన్ తీసుకున్నారంట. కేస్ 1. Para 46A not availed. Case 2. Para 46A availed. Same as this question, but instead of depreciable asset, they take a loan for general purpose. మా పారా 46A నాట్ అవైల్డ్ అనుకోండి, రెగ్యులర్ క్వశ్చన్, ఏమైనా చేంజ్ అవుద్దా ఆన్సర్? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు లోన్ అకౌంట్, ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్, ఎక్స్చేంజ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు లోన్ అకౌంట్, P&L టు ఎక్స్చేంజ్ లాస్. P&L టు ఎక్స్చేంజ్ లాస్. ఫస్ట్ అండ్ ఎంట్రీస్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ bank account debit to foreign currency loan account. How much? 10,000 into 48, 4,80,000. Depreciation entry వస్తుంది ఇక్కడ, asset entry వస్తుంది మేనా? No. డైరెక్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంట్రీ అమ్మ. ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్, ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. 10,000 into 5% into 51, 25,500. 25,500. Next, a foreign exchange loss account debit to foreign currency loan account. Foreign exchange loss account debit to foreign currency loan account. Calculation: 10,000 into 51 minus 48,
30,000. ఇప్పుడు చెప్పండి, ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ యాడెడ్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ అసెటా? అసలు అసెటే లేదు. ట్రాన్స్ఫర్ టు పి అండ్ ఎలా? ఫస్ట్ కేస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు పి అండ్ ఎల్. ఫస్ట్ కేస్ కదా, ట్రాన్స్ఫర్ టు పి అండ్ ఎల్. పి అండ్ ఎల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ 30,000. P and L account debit to foreign exchange loss 30,000. P and L account debit to interest. Done. కేస్ 20 పాస్ చేస్తున్నాను. ఎవరిదమ్మా? వరుణ్. కేస్ 2 ఎంట్రీస్ పాస్ చేసా వరుణ్. అబ్సెంటా? సెలబ్రేషన్సా ఎస్టర్డే? వరుణ్ హ్యాపీ బర్త్డే. గాడ్ బ్లెస్ యూ. ఒకసారి రావచ్చు కదా ఇక్కడికి. ఎందుకు డల్గా ఉన్నావు వరుణ్? ఎవరు విష్ చేయలేదా? స్టేటస్ పెట్టలేదా? బ్లూటిక్ రాలేదా? కేస్ 2 ఎంట్రీస్. Bank account debit to foreign currency loan account. Interest account debit to bank account. Foreign currency loan account, sorry, foreign exchange loss account debit to foreign currency loan account. Thank you, sir. Now, that foreign exchange loss treatment endamma. Exchange gain or loss shall be transferred to foreign currency monetary item translation difference account. Varun ఒకసారి చెప్పదు. చెప్పు వరుణ్. ఫారెన్ కరెన్సీ మానిటరీ ఐటమ్ ట్రాన్స్లేషన్ డిఫరెన్స్ అకౌంట్. చెప్పు ఇప్పుడు. సో foreign currency monetary item translation difference account debit to foreign exchange loss. $30,000. Now, this foreign currency monetary item translation difference account shall be amortized over the tenure of the loan.
లోన్ టెన్యూర్ 5 years. అంటే 5 yearsకి అపోర్షన్ చేయాలి. ఇది ఫస్ట్ ఇయరే కదా, ఎంత అపోర్షన్ చేయాలి? 30,000 divided by 5, 6,000. So entry for that, profit and loss account debit to foreign currency monetary item translation difference account and to interest account. Interest ఎంత? 25,500. ఇదేంటేమో 30,000 into 1/5, 6,000. Total 31,500. నోట్ చేయండి అమ్మా. In this case, the exchange loss of rupees 30,000 is accumulated. The exchange loss of rupees 30,000 is accumulated in foreign currency monetary item translation difference account which will be subsequently spread over and debited to profit and loss account over the tenure of the loan. లేదంతా మేము ఓవర్ యాక్షన్ చేయలేమనుకుంటే which will be subsequently amortized to P&L over the tenure of the loan. Okay. Then next scope, second point, translation of financial statements of foreign operation. సింపుల్గా ఉంటుందమ్మా అది, దాని మీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవు. దిస్ థియరీ ఇది రాదులేండి ఎగ్జామ్కి, నిన్న చెప్పాను కదా అవి వస్తాయి. again accumulated. Now after passing these entries, tell me balance in foreign currency monetary item translation difference account. చెప్పండి ఎంత? 24,000. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ ఇంకో 10,000 లాస్ వచ్చింది. అగైన్ దట్ షల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ఫారెన్ కరెన్సీ మానిటరీ ఐటమ్ ట్రాన్స్లేషన్ డిఫరెన్స్ అకౌంట్. అప్పుడు ఏముందాం, రివర్స్ బ్యాలెన్స్ 34,000 అవుతాయి. దట్ షల్ బి స్ప్రెడ్ ఓవర్ 4 years. ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోయింది కదా,
4 years. 34,000 divided by 4. 8,500. మహేష్ వచ్చిందా? మా నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చిన లాస్ని ఈ 24,000కి యాడ్ చేస్తారు. అప్పుడేమవుద్ది? రివైజ్డ్ లాస్ 34,000 అవుద్ది. 34,000ని 4 ఇయర్స్కి అమౌంటైజ్ చేయాలి. రిమైనింగ్ టెన్యూర్ 4 years. 34,000 divided by 4. డన్. బట్ క్వశ్చన్స్ అంతవరకు వెళ్ళరమ్మా. జస్ట్ ఓన్లీ ఈ ఆప్షన్ వరకు ఇస్తారు అంతే. ఓన్లీ 1 year కోసం చెక్ చేస్తారు అంతే. డన్. నెక్స్ట్ నోట్ ఎడింగ్ ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ financial statements of foreign operations. ఫారెన్ ఆపరేషన్ అంటే ఏంటమ్మా? ఆపరేషన్స్ అక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ అదే ఫారెన్ ఆపరేషన్స్. Operating activities conducted in a country other than country of a reporting enterprise by the reporting enterprise. Activities conducted in a country other than a country of a reporting enterprise by the reporting enterprise. అంటే మన ఆర్గనైజేషన్ ఎట్ ప్రెసెంట్ ఉన్న కంట్రీలో కాకుండా అదర్ కంట్రీలో ఏదైనా ఆపరేషన్స్ జరిగితే దాన్ని మనం ఫారెన్ ఆపరేషన్ అనాలి. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్, లక్ష్య started a branch in US, a virtual center. అంటే ఇక్కడ జరిగే క్లాసెస్ అక్కడ టెలికాస్ట్ అవుతాయి అంతే. అక్కడ తెలుగు వాళ్ళు ఉంటారు కదా. ఓకేనా? అంటే అదర్ కంట్రీలో యాక్టివిటీస్ జరిగితే యాక్టివిటీస్ కూడా ఎవరి ద్వారా అవ్వాలమ్మా? మన ఇండియన్ ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే ఉందో హెడ్ ఆఫీస్ త్రూ అవుతాయి, దాన్ని మనం ఫారెన్ ఆపరేషన్. దట్ ఫారెన్ ఆపరేషన్ మేబీ ఎదర్ సబ్సిడరీ అవ్వచ్చు, జాయింట్ వెంచర్ అవ్వచ్చు, కన్జైనీ అవ్వచ్చు, ఎనీథింగ్. ఓకేనా? ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఎంటర్ప్రైజ్ షుడ్ కన్సాలిడేట్ ఇట్స్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. లైక్ మన కంపెనీకి ఫారెన్లో సబ్సిడరీ ఉంది, మీకు AS21 అని వస్తాం, కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అని. సో హెడ్ ఆఫీస్ హ్యాస్ టు కన్సాలిడేట్ a financial statements of a subsidiary with its own financials. So while adding, వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్స్ ఏమో డాలర్స్లో ఉంటాయి అండ్ హెడ్ ఆఫీస్ ఫైనాన్షియల్స్ ఈజ్ ఇన్ రూపీస్. మరి రూపీస్ని డాలర్స్ని ఎలా యాడ్ చేస్తామమ్మా? చేయడం కష్టం కదా. మేము యాడ్ చేసేస్తామంటారా? we need to convert that dollar into rupees and then resulting amount shall be added to the original financials. మరి ఇప్పుడు దేనికి ఏ రేట్ తీసుకోవాలి? బికాస్ దట్ ఫైనాన్షియల్స్ ఇంక్లూడ్స్, ఎగ్జాంపుల్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ తీసుకుందాం, దట్ ఇంక్లూడ్స్ ఎక్స్పెన్సెస్, లాసెస్, ఇన్కమ్స్, గెయిన్స్, అసెట్స్, లయబిలిటీస్, ఎవ్రీథింగ్. మరి ఏ రేట్ తీసుకోవాలి సార్? మన ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్వాల్వ్ అయింది అనుకోండి, ఇనిషియల్ రికగ్నిషన్ అప్పుడే నువ్వు కన్వర్ట్ చేసేసుకుంటావు అండ్ ఈ రెండుకి ఏదైనా ఫ్లక్చుయేషన్ ఉంటే చేంజ్ చేస్తావు. మరి వాళ్ళ రిపోర్టింగ్ కరెన్సీ డాలర్ అండ్ దేర్ అకౌంటింగ్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ డాలర్. ఇప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ కన్సాలిడేషన్ enterprise is having obligation to convert the dollar into rupees. So AS11 provide a guidance
for conversion of dollars into rupees based on the specific exchange rates. The conversion rate decision is based upon the type of the foreign operation. My foreign operations two types ఉంటాయి. One is integral foreign operation. Other one is non-integral foreign operation. One is integral foreign operation. Other one is non-integral foreign operation. So, if the foreign operation is integral foreign operation, first integral foreign operation discuss చేద్దాం. Integral foreign operation. మా వాళ్ళకున్న ఫైనాన్షియల్స్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ ఏంటమ్మా? ఎక్స్పెన్సెస్, ఇన్కమ్స్, అసెట్స్, లయబిలిటీస్. ఎక్స్పెన్సెస్, ఇన్కమ్స్, అసెట్స్, లయబిలిటీస్. So if it is a expense or a income, if it is a expense or income, convert the dollar into reporting currency based on actual rate, or we can also take average rate. Actual rate or average rate. Actual rate or average rate. Actual rate అంటే అర్థమైందా మీకు? Rate on the date of transaction. Rate on the date of transaction. I will take example. A foreign operation trial balance law, there is a salary expense of $50,000. Trial balance, end of the year trial balance of $50,000 ఉంది. ఇప్పుడు $50,000 ఎప్పుడు పే చేసినట్టమ్మా? ఎవ్రీ మంత్ పే చేస్తారు కదా, అవునా కదా? ఎవ్రీ మంత్ పే చేశారు. 12 months కలిపి $50,000. ఇప్పుడు ఆ $50,000 12 months శాలరీ ఉంది. ఒక్కొక్క మంత్కి సపరేట్ రేట్స్ వస్తాయి, అవునా కదా? అన్ని రేట్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి అనుకోండి, దెన్ ఫైన్, దట్ యాక్చువల్ రేట్తో మల్టిప్లై చేయండి. డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్, ఆ శాలరీ ఎప్పుడు పే చేస్తారు. లేదు సార్ అంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ అనదర్ ఆప్షన్ ఆల్సో. వీ కెన్ ఆల్సో టేక్ యావరేజ్ రేట్. యావరేజ్ రేట్ అది క్వశ్చన్లో ఇస్తారు. యావరేజ్ రేట్, మా యావరేజ్ రేట్ అంటే దట్ మే బి యావరేజ్ ఫర్ 1 week or 15 days average rate, or else 1 month average rate, or else 3 months average rate, or else 6 months average rate, 1 year average rate, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఏఎస్లో ఏం చెప్తున్నారు? యూ కెన్ ఆల్సో టేక్ యావరేజ్ రేట్ వెన్ దర్ ఈస్ నో సిగ్నిఫికెంట్ ఫ్లక్చువేషన్స్. సిగ్నిఫికెంట్ ఫ్లక్చువేషన్ ఏమీ లేదు. లైక్ 68 రూపీస్ ఉంది, 67.8 రూపీస్ ఉంది, 70 రూపీస్ ఉంది, 70.05 రూపీస్ అయింది. పెద్ద డిఫరెన్స్ లేదు. ఇన్ సచ్ కేస్ వీ కెన్ ఆల్సో టేక్ యావరేజ్ రేట్. లేదు ఈరోజు 90 ఉంది, నెక్స్ట్ డే 70 అయింది, ఆ నెక్స్ట్ డే 85 అయింది. సిగ్నిఫికెంట్ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉన్నాయి. సో వెన్ దెర్ ఈస్ అ సిగ్నిఫికెంట్ ఫ్లక్చువేషన్, యావరేజ్ రేట్ నాట్ అలౌడ్. వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ actual rate only. Actual rate only. My same provision also applicable for initial recognition also. First we have to consider actual rate only. Instead of taking actual rate, we can also take average rate. Sometimes question actual rate ivaru. In such a case we have to consider average rate. Sir, actual average rendu unnai sir. Priority is to be given to actual rate. Average rate shall be taken only when there is no availability regarding actual rate. Okay now. సో ఎక్స్పెన్స్ కానీ ఇన్కమ్ కానీ ఉందనుకోండి, we should convert the dollar into Indian rupee based on actual rate. If it is not available, then we can take average rate. Okay now asset or a liability. Asset or liabilities. So assets, liabilities, bifurcate them into monetary and non-monetary. If it is a monetary item, closing rate, nothing but year end. If it is non-monetary item, again historical cost model, fair value model. Sir, cost model sir, actual rate on the date of transaction. Fair value model sir, rate on the date of valuation. ఏమైనా వేరియేషన్ ఉందా? సేమ్ లైక్ అవర్ ఓన్ ట్రాన్సాక్షన్స్, లైక్ సబ్సిక్వెంట్ మెజర్మెంట్లో ఏదైతే ఉందో అదే. ఎందుకంటే బికాస్ ద ఆపరేషన్ ఇస్ ద ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్. సార్ ఇదంతా కాదు, ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్ అంటే ఏంటి?
అనే డౌట్ వస్తుంది. ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్, ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ బిజినెస్. ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ మెయిన్ బిజినెస్. ఎగ్జాంపుల్, హైదరాబాద్లో మనం క్లాసెస్ చెప్తున్నాం, ఫారెన్ కోర్సెస్. సో మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఆ ఫారెన్లో వర్చువల్ సెంటర్ ఓపెన్ చేసాం. ఇక్కడ ఏవైతే క్లాస్ చేస్తాం అక్కడే టెలికాస్ట్ అవుతాయి, లైవ్ టెలికాస్ట్. అంటే ఇక్కడ ద యాక్టివిటీ ఆఫ్ ద ఫారెన్ ఆపరేషన్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఆ మెయిన్ హెడ్ ఆఫీస్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్. ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్, వీఆర్ హ్యావింగ్ అ సర్వీస్ సెంటర్ ఓవర్ దేర్. ఇక్కడ మనం బిజినెస్ చేస్తున్నాం, మన కస్టమర్స్ అక్కడ కూడా ఉంటారు. ఎగ్జాంపుల్ ఐఎఫ్బి, రిఫ్రిజిరేటర్ సెల్లింగ్. ఓకేనా. ఎయిర్ కండిషనర్ సెల్లింగ్. కస్టమర్స్, ఫారెన్ కస్టమర్స్ మనం సేల్ చేస్తాం, బట్ వాళ్ళకి సర్వీస్ మనం ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళాం. మన ఆపరేషన్స్ ఫారెన్ కంట్రీలో ఎక్కడైతే ఆపరేషన్ అక్కడ నుంచి సేల్ సర్వీస్ ఇస్తాం, ఆఫ్టర్ సేల్ సర్వీసెస్. ఆర్ఎల్స్ వేరే కన్సైనర్, మన కన్సైనీ ఫారెన్లో ఉన్నారు, మన గూడ్స్ సెండ్ చేస్తాం, సో మన గూడ్స్ని సేల్ చేస్తారు. ద ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ ద ఫారెన్ ఆపరేషన్ ఈజ్ యాక్ట్స్ లైక్ ఎక్స్టెన్షన్ టు ద మెయిన్ బిజినెస్. ఎక్స్టెన్షన్ టు ద మెయిన్ బిజినెస్. Or else that is a dependent organization, head office में depend అయి ఉంది, then in such a case we can call it as a integral foreign operation. అలా కాదు, ఇండియాలో మన ఆపరేషన్ డీలింగ్ విత్ ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్, ఫారెన్లో మన బ్రాంచ్ ఉంది, బట్ ద బ్రాంచ్ ఇస్ డీలింగ్ విత్ అదర్. మనమేమో ఇక్కడ ఓన్లీ సిఏ అండ్ సిఎంఏ చెప్తున్నాం, దే ఆర్ టేకింగ్ ఫారెన్ కోర్సెస్, సపరేట్ ఫ్యాకల్టీ, డిపెండెన్సీ ఏమీ లేదు, మన ఆపరేషనే, బట్ మన ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకపోయినా కానీ దే ఆర్ రన్నింగ్ దేర్ యాక్టివిటీస్. In such a case, it is considered as a non-integral foreign operation. అంటే మన మీ హెడ్ ఆఫీస్ మీద డిపెండెన్స్ అయి ఉండి లేకపోతే దాని ఏమన్నా నాన్ ఇంటిగ్రల్. ఇఫ్ దర్ ఇస్ అ డిపెండెన్సీ ఆఫ్ ద హెడ్ ఆఫీస్ బై దట్ ఫారెన్ ఆపరేషన్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్. సరే అంటే ఇప్పుడు నాన్ ఇంటిగ్రల్ అంటే అసలు హెడ్ ఆఫీస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేదంటే ఉన్నా కానీ వెర్ ఈస్ అ మినిమల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్. మినిమల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అంటే సిగ్నిఫికెంట్ యాక్టివిటీస్ ఏమి డిపెండ్ అయి ఉండవు. వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ వేరు, డెసిషన్ మేకింగ్ సపరేట్ అథారిటీ ఉంది, అండ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ హెడ్ ఆఫీస్ మీద డిపెండ్ అయ్యలేదు, ఇండిపెండెంట్గా ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయి అక్కడ. దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ నాన్ ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్. పేరుకి మాత్రమే ఉంది అది, ఎవ్రీథింగ్ ఆపరేటింగ్ సపరేట్లీ. అదే ఇంటిగ్రల్ అనుకోండి, మన మీద డిపెండ్ అయి ఉంది, అక్కడ ఏదైనా డెసిషన్ తీసుకోవాలంటే హెడ్ ఆఫీస్ ఆథరైజేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, ఏదైనా పాలసీ చేంజ్ చేయాలంటే హెడ్ ఆఫీస్ ఆథరైజేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. వాళ్ళకి ఏదైనా క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ కావాలి అనుకుంటే హెడ్ ఆఫీస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటేనే లోన్ అమౌంట్స్ ఇస్తున్నారు, అప్పుడు మన మీద డిపెండ్ అయినట్టు కదా. సో ఇన్ దట్ కేస్ దట్ ఆపరేషన్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్. సరే ఎగ్జామ్లో మాకు అది ఇంటిగ్రల్ నాన్ ఇంటిగ్రల్ ఇస్తారంటే వాళ్ళే ఇస్తారు, ఏమి ఇవ్వకపోతే వీ కెన్ టేక్ అజంప్షన్. If it is integral, separate provision. If it is non-integral, separate provision. Okay na. Integral foreign operation same like our own entity. అందుకే మనకి ఏదైతే ప్రొవిజన్స్ అప్లికబుల్ సేమ్ అవే ప్రొవిజన్స్. సబ్సిక్వెంట్ మానిటరీ ఐటమ్ క్లోజింగ్ రేట్, నాన్ మానిటరీ హిస్టారికల్ కాస్ట్ యాక్చువల్ రేట్, నాన్ మానిటరీ ఫేర్ వాల్యూ మోడల్, రేట్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్. రేట్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ నోట్ చేయడం ఇది చాట్. ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్, ఎక్స్పెన్స్ ఆర్ ఇన్కమ్, actual or average rate. Expense or incomes, actual or average rate. Asset or liability classified into monetary and non-monetary. If it is non-monetary, using historical cost model follow అవుతున్నారు, then actual rate on the date of transaction, historical cost model. If it is following a fair value model, a revaluation model, then rate on the date of valuation. Rate on the date of valuation.
rate on the date of valuation. Rate on the date of valuation. సో ఇక క్వశ్చన్స్ ఎలా ఇస్తారు సార్ అంటే వాళ్ళు మనకి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇస్తారు. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లైక్ ఫారిన్ కరెన్సీ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇస్తారు. ఆ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ని రూపీస్లో రీడ్రాఫ్ట్ చేయాలి అంతే. రూపీస్లో రీడ్రాఫ్ట్. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టాలీ అయి ఉంటుందా లేదా చెప్పండి. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టాలీ అయ్యి ఉంటుంది కదా. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అన్ని అమౌంట్స్కి సేమ్ రేట్ అప్లై చేసామనుకోండి, ఇక్కడ కూడా టాలీ అవుద్ది. మరి ఇక్కడ సేమ్ రేట్స్ అప్లై చేస్తున్నామా? నో. టాలీ అయింది అనుకోండి, ప్రాబ్లం లేదు సార్. డెబిట్ క్రెడిట్ డిఫరెన్స్ వచ్చింది సార్. దెన్ దట్ డిఫరెన్స్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ ఆర్ ఎక్స్చేంజ్ గెయిన్. ట్రాన్స్ఫర్ టు పి అండ్ ఎల్. That exchange difference shall be considered as a exchange loss or gain. Exchange loss or gain. And that exchange loss or gain shall be transferred to P and L. Shall be transferred to P and L. Note point note చేయడం అక్కడ. ఇది రాసారా? కింద నోట్ పాయింట్ మెన్షన్ చేయండి. నోట్. మా ఈ ప్రొవిజన్స్ తోటి మనకి బ్రాంచ్ అకౌంటింగ్లో ఒక 5 ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ లైక్ యూ నీడ్ టు రీడ్రాఫ్ట్ ద ఫైనాన్షియల్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అండ్ ప్రిపేర్ ఫైనల్ అకౌంట్స్. ఫైనల్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి. సిఏ ఫౌండేషన్ చేస్తుంటారు కదా ఫైనల్ అకౌంట్స్, సేమ్ అదే. డాలర్స్ ఇస్తారు, డాలర్స్ రూపీస్లో కన్వర్ట్ చేసి ఫైనాన్షియల్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి. టీ షేప్ ఫైనాన్షియల్స్. ఓకేనా? చాలా రోజులైందా టీ షేప్ ఫైనాన్షియల్స్ చేసి? వస్తుంది, అది కూడా వస్తుంది. ఓకేనా? సో నోట్ ఎక్స్చేంజ్ డిఫరెన్స్ shall be transferred to exchange difference shall be transferred to profit and loss account. Exchange difference shall be transferred to profit and loss account as a exchange loss or exchange gain. As a exchange loss or exchange gain. Okay. నోట్ చేశారా? అదే ఎక్స్చేంజ్ డిఫరెన్స్ షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. సో చూడండి, లిసన్. మెషినరీ 1000, పర్చేజెస్ 1500, purchases 1500, sales 3000. Listen, sales 3000, cash balance 12,000. Cash balance 12,000. డెబిట్ టోటల్ చెప్పండమ్మా. 14,500. Difference 11,000. And this 11,500 is head office, like capital account. క్యాపిటల్ లేకుండా ఉండదు కదా ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. క్యాపిటల్ కంపల్సరీ కదా, చెప్పండి. మన నార్మల్గా క్యాపిటల్ అకౌంట్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. బ్రాంచ్ ఆఫీస్కి క్యాపిటల్ అకౌంట్ అంటే హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్. బ్రాంచ్ ఆఫీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అంటే హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్. ఓకే. నౌ
rate. This machine is purchased on 1st January 2021. This trial balance date is 31st March 2024. 31st March 2024 trial balance rate. Machinery purchase చేసింది మాత్రం 1st January 21. 1st January 21. So 1st January 21. All these are dollars. On 1st January 21, $1 is 45 rupees. And on 31st March 2024, $1 is 70 rupees. Year beginning 1st April 2023, $1 is 64 rupees. $1 is 64 rupees. ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్లో ఎన్ని రేట్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయమ్మా? 3 రేట్స్. మెషినరీ డేట్ ఆఫ్ పర్చేస్ ఎప్పుడు? 1st January 21. On that date $1 is equals to 45 rupees. Next, year beginning 1st April 2023, $1 is equals to 64 rupees. Year ending 31st March 2024, $1 is equals to 70 rupees. Now we need to redraft this trial balance in Indian rupees. Okay now. So first, machinery comes under monetary or non-monetary? చెప్పండి. నాన్ మానిటరీ. క్వశ్చన్లో డేట్ ఆఫ్ పర్చేస్ ఇచ్చి అదే డేట్ రోజు రేట్ ఇచ్చారంటే మీనింగ్ ఏం? దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ కాస్ట్ మోడల్. మరి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కాస్ట్ మోడల్, మనం అప్లై చేయాల్సిన ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఏంటి? యాక్చువల్ రేట్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. అప్పుడు మెషినరీ ఎంత ఉంటుంది చెప్పండి అమ్మా? So 1000 into 45, how much? 45,000 rupees. Next, purchase. Expense ఏనా? మరి ఎక్స్పెన్స్ అయితే ప్రొవిజన్ ఏంటి? యాక్చువల్ ఆర్ యావరేజ్ రేట్? యాక్చువల్ రేట్ ఇచ్చారా? యాక్చువల్ రేట్. పోనీ యావరేజ్ రేట్ ఇచ్చారా? నో. ఓపెనింగ్ ప్లస్ క్లోజింగ్ డివైడెడ్ బై 2. Year beginning rate ఎంతమ్మా? 64. Year ending rate 70. Now tell me average rate. 67. So 67 is the average rate. So 67 into 1500. 1 lakh. మా క్వశ్చన్ యావరేజ్ రేట్ ఇచ్చారా? నో. దట్ వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై. ఎలా వస్తుంది సార్? ఓపెనింగ్ ప్లస్ క్లోజింగ్ డివైడెడ్ బై 2. సమ్టైమ్స్ యావరేజ్ వాళ్ళే ఇస్తారమ్మా. ఇచ్చిన యావరేజ్ రేటే తీసుకోవాలి. అప్పుడు నువ్వు మళ్ళీ ఓపెనింగ్ ప్లస్ క్లోజింగ్ డివైడెడ్ బై 2 చేసి దీనికి మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు సార్, కరెక్ట్ కాదు సార్ అని చేయొద్దు. ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే దెన్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ యూజింగ్ ద అవైలబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓపెనింగ్ ప్లస్ క్లోజింగ్ డివైడెడ్ బై 2. నెక్స్ట్, సేల్స్ ఇన్కమ్ ఏ రేట్ తీసుకోవాలి? యావరేజ్ రేట్ ఎంత? 2,01,000. క్యాష్ బ్యాలెన్స్, అసెట్, మానిటరీ ఐటమ్, క్లోజింగ్ రేట్ చెప్పండి ఎంత? 8 lakh. మరి 12,000 into 70. మరి 2,01,000 క్యాలిక్యులేషన్ 3,000 into 67. నెక్స్ట్, హెడ్ ఆఫీస్. ఏంటది చెప్పండి? హెడ్ ఆఫీస్ యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా? రిలీజింగ్ ఎఫ్ఎల్. మై బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ హెడ్ ఆఫీస్ బుక్సా, బ్రాంచ్ ఆఫీస్ బుక్సా? బ్రాంచ్ ఆఫీస్ బుక్స్లో దేర్ ఈస్ ఏ హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ లయబిలిటీ ఇన్ రూపీసా డాలర్సా? డాలర్స్. సేమ్ అదే హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్లో బ్రాంచ్ అకౌంట్ కూడా ఉంటుంది కదా, అది డాలర్స్ ఉంటుంది, రూపీస్లో ఉంటుందా? ఇప్పుడు మనం హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్లో రూపీస్ ఏదంటే అది తీసుకోవాలి ఇక్కడ, బికాస్ ఆల్రెడీ నీకు ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసు కదా. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ అవర్ అబౌట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ యాక్చువల్ ఎంత రేటో తెలియకపోతే అప్పుడు AS11 గైడెన్స్ని ఫాలో అవుతున్నావు. ఇప్పుడు ఇక బ్రాంచ్ బుక్స్లో హెడ్ ఆఫీస్కి లయబిలిటీ $11,500 ఉంది అంటే హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్లో బ్రాంచ్ అకౌంట్ యాక్ట్స్ లైక్ అసెట్ అకౌంట్. హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్ already is in rupees.
హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్లో రూపీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవైలబుల్ ఉంది కదా, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ డైరెక్ట్గా నోట్ చేయాలి మనం. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ డైరెక్ట్గా నోట్ చేయాలి. ఓకేనా? నో, హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్లో బ్రాంచ్ అకౌంట్ ఈస్ షోయింగ్, బ్రాంచ్ అకౌంటింగ్ ఈస్ షోయింగ్ 9 lakh రూపీస్. అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? రేట్ మల్టిప్లై చేయొద్దు, డైరెక్ట్గా 9 lakhs తీసుకోవాలి. ఆల్రెడీ మనకి రూపీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కదా, ఈ అకౌంట్స్ అన్నీ నీకు ఉండవు. బట్ హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ అండ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ వన్ అండ్ సేమ్, రైట్? అక్కడేమో పేయబుల్, ఇక్కడ రిసీవబుల్, ఇక్కడ రిసీవబుల్, అక్కడ పేయబుల్. అక్కడ ఆల్రెడీ రూపీస్ అవైలబుల్ ఉన్నప్పుడు సేమ్ రూపీస్ షెల్ బి కన్సిడర్డ్. ఎంత? 9 lakhs. ఇప్పుడు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టోటల్ చేయండి. డెబిట్ టోటల్ చెప్పండి. 9,85,000 సంథింగ్. క్రెడిట్ టోటల్ 11,01,000. Now tell me difference. 1,15,500 rupees వచ్చింది. Now my question is whether that 1,15,500 is exchange loss or exchange gain. Exchange loss or exchange gain. Sir, balance of that 1,15,500 debit balance or credit balance? చెప్పండి, ఏ బ్యాలెన్స్? అక్కడ ఉన్న 1,15,500 డెబిట్ బ్యాలెన్సా క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్, రైట్? Ma, that is debit balance. Trial balance is not a ledger. సేమ్ ఇదే క్వశ్చన్ ఫౌండేషన్లో అడుగుంటా. సస్పెన్స్ అకౌంట్ రాసి ఇది డెబిట్ బ్యాలెన్సా క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా అని. మా హియర్ 1,15,500 ఎక్కడ రాసాము మనం? డెబిట్లో రాసాం. మీకు నార్మల్గా అయితే క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ క్రెడిట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంటే డెబిట్ సైడ్ నోట్ చేస్తాం, డెబిట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంటే క్రెడిట్ సైడ్ నోట్ చేస్తాం. సో క్రెడిట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంటే క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ అని చెప్తాం. బట్ ద పాయింట్, మెషినరీ ఏ బ్యాలెన్స్? ఎక్కడ రాసామమ్మా? డెబిట్ సైడ్. పర్చేస్ ఏ బ్యాలెన్స్? ఎక్కడ ఉంది? సేల్స్ క్రెడిట్ సైడ్. క్యాష్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్, డెబిట్ సైడ్. హెడ్ ఆఫీస్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్, క్రెడిట్ సైడ్. నో, 1,15,500 డెబిట్ బ్యాలెన్సా క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా? డెబిట్ బ్యాలెన్స్. డెబిట్ బ్యాలెన్స్ లాస్కి ఉంటుందా గెయిన్కి ఉంటుందా? Hence that is exchange loss. Trial balance is a summary of ledger balances. Exchange loss account is having debit balance. So ఇక్కడ ఏం చేయాలమ్మా? ఎక్స్చేంజ్ లాస్ అని చెప్పి నోట్ చేస్తాం. అండ్ దట్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L అకౌంట్. ఒక బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్, ఇందులో చాలా కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, బ్రాంచ్ అకౌంట్ మనం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకేనా? In case of integral foreign operation, if there is a exchange loss or a gain, that shall be transferred to profit and loss account. Eka transfer cheyali? Profit and loss account. Next, non-integral foreign operation. అది అయిపోయిన తర్వాత ఆపేద్దాం ఇంకా. ఓకేనా? నాన్ ఇంటిగ్రల్ 5 minutes. నాన్ ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్. నాన్ ఇంటిగ్రల్ అంటే డిపెండెంటా ఇండిపెండెంటా? ఇండిపెండెంట్. డిపెండెంటా ఇండిపెండెంటా? ఇండిపెండెంట్. ఇంటిగ్రల్ మీన్స్ లైక్ డిపెండెంట్. ఓకేనా? సో నాన్ ఇంటిగ్రల్ అంటే ఇండిపెండెంట్. Expenses or incomes, same provision. Actual or average rate. Actual or average rate. If it is asset or a liability.
If it is asset or liability, straight away closing rate. ఇంకా మానిటరీయా నాన్ మానిటరీయా హిస్టారికల్ కాస్ట్ ఫేర్ వాల్యూ మోడల్ ఏమి చెక్ చేయొద్దు, స్ట్రైట్ అవే క్లోజింగ్ రేట్. If it is non-integral, straight away closing rate. Only closing rate the multiply share. Now, same with the example. Machinery రేట్ ఏం తీసుకోవాలి చెప్పండి, 45 70 క్లోజింగ్ రేట్. సార్ డేట్ ఆఫ్ పర్చేస్ ఇచ్చారు సార్, యాక్చువల్ రేట్ అవైలబుల్ ఉంది సార్, అవసరం లేదు. యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ నాన్ ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్, మెషినరీ కమ్స్ అండర్ asset closing rate. So 1000 into 70,000. Next purchase expense, actual or average. So 1500 into 67 enta 1,05,000. 1,05,000. Next sales income average rate 2,01,000. Cash balance asset closing rate enta 8,40,000. Head office 11,500, 9 lakhs. $11 lakh 1,000. Difference చెప్పండి ఎంత, 90,500. ఎక్స్చేంజ్ లాసా ఎక్స్చేంజ్ గెయినా? చెప్పండి. ఎక్స్చేంజ్ లాసా ఎక్స్చేంజ్ గెయినా? ఎక్స్చేంజ్ లాస్. మరి ఎక్స్చేంజ్ లాస్ ఏం చేయాలి? If it is integral foreign operation, then only it shall be transferred to P&L. As it is a non-integral foreign operation, we have to accumulate that into a new ledger account. That new ledger account name is Foreign Currency Translation Reserve. New account. Foreign Currency Translation Reserve. Exchange difference shall be transferred to foreign currency translation reserve. Foreign currency translation reserve account. My foreign currency monetary item translation difference account is different from this account. అక్కడ ఫారెన్ కరెన్సీ మానిటరీ ఐటమ్ ట్రాన్స్లేషన్ డిఫరెన్స్ అకౌంట్ మనం ఏం చేస్తాము, అమోటైజ్ ఓవర్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద లోన్, టెన్యూర్ ఆఫ్ ద లోన్. ఇది అసలు P&Lకి అమోటైజ్ అవ్వదు, ఎవ్రీ టైం అలా అక్యుములేట్ అవుతుంటుంది రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్లో. లాస్ నెగటివ్ బ్యాలెన్స్, ప్రాఫిట్ పాజిటివ్ బ్యాలెన్స్. P&Lకి రీస్టేట్ చేయొద్దు. నాన్ ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్ రిలేటెడ్ ఎక్స్చేంజ్ డిఫరెన్స్ P&Lకి ఎఫెక్ట్ ఇవ్వదు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్ దట్ ఈస్ ఎ డిపెండెంట్ ఆన్ ద హెడ్ ఆఫీస్, so head office P&L will impact because of exchange difference arising from translation of financial statements of integral foreign operation. Integral foreign operation that will give impact to the P&L of the head office. If it is a non-integral foreign operation, that shall not be affect head office P&L. Just reserves and surplus to separate line item. Foreign currency translation reserve. Profit ఉందనుకోండి పాజిటివ్ రిజర్వ్ కంటిన్యూ అవుతుంది, అదే లాస్ ఉంటే నెగిటివ్ రిజర్వ్.
ఎవ్రీ ఇయర్ కన్వర్షన్ వల్ల ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ ట్రాన్సాక్షన్ రిజర్వ్ మొత్తం దీనికి అడ్జస్ట్ అవుతూ ఉంటుందమ్మా. లైక్ కరెంట్ ఇయర్ లాస్ వచ్చింది, నెక్స్ట్ ఇయర్ లాస్, అగైన్ లాస్ యాడెడ్ టు దట్ లాస్ ఇంక్రీస్, తగ్గించేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫారెన్ ట్రాన్స్లేషన్ రిజర్వ్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది, దెన్ ఎగ్జిస్టింగ్ నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ డిక్రీస్ అవుతుంది, నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ డిక్రీస్ అవుతుంది. ఓకేనా, డన్. మరి దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ మీకు బ్రాంచ్ అకౌంటింగ్లో వస్తుంది. సో ప్రాబబ్లీ ఆఫ్టర్ 20 days బ్రాంచ్ అకౌంటింగ్ డిస్కస్ చేస్తాం మనం. బ్రాంచ్ అకౌంటింగ్ మళ్ళీ సిఏ ఫౌండేషన్కి వెళ్ళిపోతాం. బ్రాంచ్ అకౌంటింగ్ లెడ్జర్స్ ఉంటాయి, సిఏ ఫౌండేషన్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ రావాలి దానికి, జర్నల్ ఎంట్రీస్. ఓకేనా, డెటార్ క్రెడిటార్ ఎంట్రీస్ అవ్వచ్చు కదా, బిల్ రిసీబుల్ బిల్స్ పేబుల్ ఎంట్రీస్ అవన్నీ వస్తే సరిపోతాయి. ఓకేనా, అంత దాకా రామా. ఓకేనా, డన్. ఇంకా పెండింగ్ ఏముందమ్మా మనకి AS 11లో? అకౌంటింగ్ ఫర్ ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ ఎక్స్చేంజ్ కాంట్రాక్ట్స్. ఫార్వర్డ్ ఎక్స్చేంజ్ కాంట్రాక్ట్స్ కాన్సెప్ట్ టఫ్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, క్వశ్చన్స్ మాత్రం ఈజీగా ఉంటాయి. ఓకేనా, సో రేపు AS 11 అయిపోద్దాం. ఒకసారి స్టార్టింగ్ సిలబస్ ఓపెన్ చేయండి అమ్మా. ప్రజెంటేషన్ డిస్క్లోజర్ బేస్డ్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఏమైనా డిస్కస్ చేసాం మనం. AS 10 అంతే, ఇంకేం అవ్వలే కదా అందులో. 15, 19, 4, 5, 11, 22. 11 రేపు స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేద్దాం. ఇట్లా స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేస్తుంటే వచ్చే సాటిస్ఫాక్షన్ వేరే లెవెల్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇంకా గవర్నమెంట్ గ్రాంట్స్. వావ్, అంతే. మా అమాల్గమేషన్ ఆఫ్ కంపెనీస్ AS 14 రెండు ఒకేసారి. ఏంటమ్మా అయిపోయింది కదా, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. Schedule 3 అయిపోయింది, క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ పెండింగ్ ఉంది. AS 3 అండ్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ కంబైన్డ్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకేనా, డన్. సో రేపు క్లాస్లో AS 11 తీసేద్దాం. మా AS 11 ఇక్కడ చూడమ్మా, అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ఇంపాక్టింగ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ 4, 5, 11, 22. ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ఈ 4 స్టాండర్డ్స్ నుంచి. ఎస్, AS 7, 9 నుంచి ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ బైబ్యాక్ ఖచ్చితంగా వస్తాయి క్వశ్చన్స్. ఈజీనే ఉంటాయి కదా. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో AS 11 కంప్లీట్ చేద్దాం. ఆఫ్టర్ AS 11, AS 16 borrowing cost simple standard. AS 16 assets based standard. Done. Thank you amma, thank you.